Hello children, welcome to your 6th standard chemistry class. We are discussing the chapter 6, changes around us. In the previous class, we have discussed about some changes, isn't it children? Yes. In that changes, some are reversible and some changes are non-reversible or irreversible. In the reversible changes, we can get the starting materials. But in the case of non-reversible or irreversible changes, we cannot get the starting material or we cannot get the substance as it is. The irreversible change is a permanent change. We cannot get the substance again. Isn't it children? Yes. In this session also, we are going to discuss about some changes. Okay, let us see. Look at the picture children. We all have seen the tools which are used to dig the soil. Have you ever seen how the iron blade in these tools is fixed to the wooden handle? Have you any idea how the wooden handle or how the iron blade is fixed to the wooden handle in the case of tools which we used to dig the soil, just like spade? Do you have any idea? Okay, let us see. The iron blade of these tools has a ring in which the wooden handle is fixed. Normally, the ring is slightly smaller in the size than the wooden handle. To fix the handle, the ring is heated and it becomes slightly large in size. If we heat the metal, it becomes slightly larger in size. That process is called expansion. It expands in size. Now the wooden handle easily fits into the ring. When the ring closes down, it contracts and fits tightly onto the handle. Just like that, a change is also used for fixing the metal rim on the wooden wheel of a cart. Look at the picture children. Metal rim. How the metal rim is fixed in the wooden wheel. Again, the metal rim is made slightly smaller than the wooden wheel. Look at the picture carefully. Metal rim is slightly smaller than the wooden wheel. Then, how we fix it on the wooden wheel? On heating the rim, it expands and fits onto the wheel. So, on heating, there is a change takes place. In what type of change? Its size expands. It's slightly larger in size. It becomes slightly larger in size. So, there is a change in their size of the metal rim on heating. Okay. Then, when we fix it onto the wheel, then cold water is then poured over the rim. On cooling, which contracts and fits tightly onto the wheel. Do you understand children? Okay, I will say. இப்போ பாருமா, நம்ம போன கிளாஸ்ல நிறைய சேஞ்சஸ் பார்த்தோம். அதில் some changes reversible, some changes are irreversible பார்த்தோம். இந்த கிளாஸ்லையும் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நிறைய யூஸ் பண்ணுற இந்த மாதிரி டிக் பண்ணுற நம்ம நிலத்தை தோண்டக்கூடியதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய நிறைய டூல்ஸ் இருக்கும். அப்படி தானே? மண்வெட்டி இந்த மாதிரி நிறைய டூல்ஸ் இருக்கும். இந்த டூல்ஸில் எல்லாம் பார்த்தோன்னா
அந்த மெட்டல் ரிம் இருக்கும். அந்த மெட்டலில் ஒரு சின்ன சர்க்கிள் மாதிரி ஒரு ரிம் இருக்கும். தென் ஒரு உடன் ஹேண்டில் இருக்கும். அப்போ எப்போவாவது நம்ம யோசிச்சிருக்கீங்களா எப்படி இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்லி? அப்போ எப்படிம்மா இந்த உடன் ஹேண்டில் அந்த மெட்டல் ரிம்மில் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க? எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அதோட சைஸ் வந்து சின்ன சைஸாக தான் இருக்கும். when the metal rim heated, it expands its size. அதோட சைஸ் வந்து என்ன ஆகுமா? enlarge ஆகும், எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அந்த மெட்டல் ரிம்மோட சைஸ். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா அந்த உடன் ஹேண்டில் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது கம்ப்ளீட்டாக அந்த டைட்டாக ஃபிக்ஸ் ஆயிரும். Okay, let us see some more changes. Already we have seen in chapter 5 activity 7 the water changes into its vapor. Can we get the water again, children, from the water vapor? Yes, we can get the water from the water vapor. So it is a reversible change. Then the water, freezing of water into ice. It's a change, and we can get the water from the ice by heating it. Isn't it, children? Yes. These changes are the reversible change. Melting of ice. When the ice melts, it gives water. We can get the ice from the water by freezing it. So this is a reversible change. Is it possible to change this water back into ice? Yes, we can get it by freezing the water. Okay, children? Okay, children. Next, let us see another change by doing an activity. Take a small candle and measure its length with a scale. Now fix it at a suitable place and light it. Let it burn for some time. Now blow out the candle and measure its length again. Is there a change in the length of the candle, children? Yes. There is a decrease in the length of the candle. Can the change in the length of the candle be reversed? Can the change in the length of the candle be reversed? No. We cannot reverse this change. We cannot reverse the length of the candle. So it is a irreversible change. Burning of a candle is a irreversible change. லாஸ்ட் ஆக்டிவிட்டியில் என்னமா பார்த்தோம்? ஒரு கேண்டில் எடுத்துகிட்டு அதோட லென்த்தை மெஷர் பண்ணிக்கணும் ஸ்கேலால். தென் அந்த கேண்டிலை வந்து லைட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் எரிய விட்டுட்டதுக்கப்புறமா அது ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா அதோட லென்த்தை நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம். லென்த்தில் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும்? சேஞ்ச் இருக்கும். தட் இஸ் அ டிக்ரீஸ் இன் தி லென்த் ஆஃப் த கேண்டில். டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கும். இப்போது கேன் தி சேஞ்ச் இன் த லென்த் ஆஃப் த கேண்டில் பி ரிவர்ஸ்டு? இந்த லென்த்தில் இருக்கிற சேஞ்ச் வந்து ரிவர்சிபிளா? திரும்ப எகெயின் நம்ம ப்ளோ பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா இந்த லென்த் வந்து திரும்ப இன்க்ரீஸ் ஆகுமான்னு கேட்டால் இன்க்ரீஸ் ஆகாது. ஸோ இட் இஸ் அ irreversible change. இந்த கேண்டிலை burning of the candle is a irreversible change. We cannot increase the length of the candle again. So it is a irreversible change. Okay, children. Next, repeat the activity 7 with an incense stick. Look at the picture, children. Do the activity with this incense stick. Wait till it burns away completely. What are the changes that occur in the incense stick? What do you see? What's the product here? The stick burns to produce some new materials. Isn't it, children? Yes. What are the new materials? These are ash and some gases. The
product of this burning of agarbatti is some acids and gases. We cannot see these gases but can sense them due to their pleasant smell. Isn't it, children? Yes. Can this change be reversed? And what about the change? Yes. We cannot get the agarbatti again. We get a new product by this change. So, this is a irreversible change. This change is a permanent change and also irreversible or non-reversible change because we cannot get the starting material here and we'll get a new products by this change. What is the products here, children? Acids and gases. Okay, children. So, இப்போ ஒரு ஆக்டிவிட்டி இந்த மெழுகுவர்த்தியை நம்ம எரிய வச்சத மாதிரியே ஒரு அகர்பத்தி எடுத்துட்டு நம்ம எரிய வைக்கிறோம். எரிய வச்சதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கம்ப்ளீட்டாக அது எரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம அகைன் திரும்பியும் அந்த அகர்பத்தி நமக்கு வேணும்னு நினச்சா கிடைக்குமா? கிடைக்காது. கம்ப்ளீட்டாக அது பர்ன் ஆனதுக்கு அப்புறமா நமக்கு நியூ ப்ராடக்ட் கொடுக்கும். அந்த ப்ராடக்ட் என்னமா? ஆசிட் அண்ட் கேஸஸ். அந்த கேஸஸ் அண்ட் ஆசிட் நம்மளால் பார்க்க முடியும், பட் கேஸஸை பார்க்க முடியாது. பட் அதோட ப்ளசன்ட் ஸ்மெல்ல இருந்து சம் கேஸஸ் ரிலீஸ் ஆகிருக்குன்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஸோ இந்த பர்னிங் ஆஃப் அகர்பத்தியை நம்ம எந்த சேஞ்சுக்கு இடையில கொண்டு வரலான்னு பார்த்தோமா? இர்ரிவர்சிபிள் சேஞ்ச். இந்த இர்ரிவர்சிபிள் சேஞ்சில் நம்ம ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியலை திரும்ப கொண்டு வர முடியாது. தென் நியூ ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். தட் சேஞ்ச் இஸ் கால்ட் இர்ரிவர்சிபிள் சேஞ்ச். லாஸ்ட் ஆக்டிவிட்டியில் என்னமோ பார்த்தோம், ஒரு கேண்டில் எடுத்துகிட்டு அதோட லென்த்தை மெஷர் பண்ணிக்கணும் ஸ்கேலால். தென் அந்த கேண்டிலை வந்து லைட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் எரிய விட்டுட்டதுக்கப்புறமா அது ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா அதோட லென்த்தை நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம். லென்த்தில் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும்? சேஞ்ச் இருக்கும். தட் இஸ் அ டிகிரீஸ் இன் தி லென்த் ஆஃப் த கேண்டில். டிகிரீஸ் ஆகிருக்கும். இப்போது கேன் தி சேஞ்ச் இன் த லென்த் ஆஃப் த கேண்டில் பி ரிவர்ஸ்டு? இந்த லென்த்தில் இருக்கிற சேஞ்ச் வந்து ரிவர்சிபிளா? திரும்ப அகெயின் நம்ம ப்ளோ பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா இந்த லென்த் வந்து திரும்ப இன்க்ரீஸ் ஆகுமான்னு கேட்டால் இன்க்ரீஸ் ஆகாது. ஸோ இட் இஸ் அ irreversible change. இந்த கேண்டிலை burning of the candle is a irreversible change. We cannot increase the length of the candle again. So it is a irreversible change. Okay, children. Next, repeat the activity 7 with an incense stick. Look at the picture, children. Do the activity with this incense stick. Wait till it burns away completely. What are the changes that occur in the incense stick? What do you see? What's the product or here? The stick burns to produce some new materials. Isn't it, children? Yes. What are the new materials? These are acids and some gases. The product of this burning of agarbatti is some acids and gases. We cannot see these gases but can sense them due to their pleasant smell. Isn't it, children? Yes. Can this change be reversed? And what about the change? Yes. We cannot get the agarbatti again. We get a new product by this change. So, this is a irreversible change. This change is a permanent change and also irreversible or non-reversible change because we cannot get the starting material here and we'll get a new products by this change. What is the products here, children? Acids and gases. Okay, children. So, இப்போ ஒரு ஆக்டிவிட்டி இந்த மெழுகுவர்த்தியை நம்ம எரிய வச்சத மாதிரியே ஒரு அகர்பத்தி எடுத்துகிட்டு நம்ம எரிய வைக்கிறோம். எரிய வச்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கம்ப்ளீட்டாக அது எரிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம அகெயின் திரும்பியும் அந்த அகர்பத்தி நமக்கு வேணும்னு நினச்சா கிடைக்குமா? கிடைக்காது. கம்ப்ளீட்டாக அது பர்ன் ஆனதுக்கப்புறமா நமக்கு நியூ ப்ராடக்ட் கொடுக்கும். அந்த ப்ராடக்ட் என்னமா? ஆசிட் அண்ட் கேஸஸ். அந்த கேஸஸ் அண்ட் ஆசிட் நம்மளால் பார்க்க முடியும், பட் கேஸஸை பார்க்க முடியாது. பட் அதோட ப்ளசன்ட் ஸ்மெல்ல இருந்து சம் கேஸஸ் ரிலீஸ் ஆகிருக்குன்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஸோ இந்த பர்னிங் ஆஃப் அகர்பத்தியை நம்ம எந்த சேஞ்சுக்கு இடையில கொண்டு வரலான்னு பார்த்தோமா? இர்ரிவர்சிபிள் சேஞ்ச். இந்த இர்ரிவர்சிபிள் சேஞ்சில் நம்ம ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியலை திரும்ப கொண்டு வர முடியாது. தென் நியூ ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். தட் சேஞ்ச் இஸ் கால்ட் இர்ரிவர்சிபிள் change.
The next change is milk into curd. How do you make curd, children? A small quantity of curd is added to warm milk. The milk is stirred and is set aside for a few hours at a warm place. In a few hours, the milk changes into curd. This is a making of curd. Can this change be reversed? Can you get the milk again from the curd? No. We cannot get the milk again. Isn't it, children? Yes. The composition of the milk and the curd is different. So, from this change, we get a new product in the formation of curd. Isn't it, children? Yes. So, we cannot get the milk again. So, the making of curd or the change of the milk into curd is a irreversible change. Next, making curd. எப்படி தயிர் எப்படி உருவாக்குவோம் கொஞ்சம் milk எடுத்துட்டு கொஞ்சம் warm milk எடுத்துட்டு அது curd add பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரம் stir பண்ணி வச்சிட்டா after some time it will become a curd தயிரா மாறிடும் சரி once after changing it into a curd can we get the milk again நமக்கு திரும்ப milk வேணும்னு நினைச்சா முடியுமா முடியாது we cannot get the milk so it is a irreversible change we can't get the starting material நம்ம starting material இங்க என்ன எடுத்தோம் milk so நம்ம milk வந்து curd ல இருந்து கொண்டு வர முடியாது நமக்கு milkன்ற ஒரு new product கிடைச்சிருக்கு so it is a irreversible change okay children இப்போ நிறைய changes பார்த்தோம் இந்த போன செஷனும் சரி இந்த செஷனும் சரி so many changes பார்த்தோம் இந்த changes எல்லாம் எப்படி உருவாகலாம் அப்படினு பார்த்தா we find that a few ways to bring about a change in a substance could be by heating it or by mixing it with some other substances. Isn't it, children? Yes. By heating the ice, we can get the water. Then, by adding the curd in the milk, we can get the curd. Isn't it, children? Yes. So, by heating or by mixing with some other substances, we can get the change. We make a change in some substance. We also find that some changes can be reversed while some others cannot be reversed. Yes. We have discussed about some reversible change and also some irreversible changes. There must be many other ways of changing things around us. It is possible that some of them could be reversed, thus changes around us could be grouped as those that can be reversed or cannot be reversed. Finally, we conclude that there are two types of changes. They are reversible changes and irreversible or non-reversible changes. In higher classes, we will study about this chapter in a detailed manner, that is a physical and chemical change. Okay, children, we have completed this chapter 6 changes around us. Read your lesson or read this chapter very well and try to find out the book back exercises. We will discuss in the next class.